battery because it's the same battery that is used in a photo camera. You can buy it in the shop, it's very cheap, and you can replace them very easily when they're expired. Also, if you want to go out for a long time and you don't have any power, you can buy a handful of batteries and go hiking or something. Normal mikro işlemci eklemlerinde sorun var. Çünkü bataryanın bittiği anda bunun orada kaldığını sayılır. Yani doldurmanız, şarj etmeniz gerekiyor. Bizim eklemlerde öyle değil. İçindeki bataryayı çıkarıyorsunuz. İlk olarak zaten 2 tane veriyoruz. Sonra alabilirsiniz. Pahalı bir şey değil. Ucuz normal fotoğraf makinesinde kullanılan bataryalar giriyor içine. İstediğiniz zaman boşalttığı anda anında değiştirebiliyorsunuz. So the benefits of a compact design is you can use any feed that you want, and you can also use very high feed. It has an integrated load sensor, so that's the benefit of the knee altogether. You don't have a pylon with a sensor below it, so you have to choose from several feet. Şey olarak eklemin daha da bir faydası var çünkü istediğiniz ayağı kullanabiliyorsunuz. Belirli bir şirketin ayağını kullanmanıza gerek. Ayak seçiminde hangisini kullanacaksınız, hangisini hastaya uygun görüyorsanız onu kullanabiliyorsunuz. Demin demiştim, diğer eklemlere nazaran daha ufak olduğu için küçük insanlara da kullanılabiliyor. İçindeki sensör olayında da başka boru kullanabiliyorsunuz. Yani illa ki o şirketin borusunu almanız gerekmiyor. Sensörler boruda olanlarda. So the benefits of wireless connectivity is that it's built inside of the knee, so you don't have to put anything connected with a computer or whatever to install the knee. Also, it's compatible with all Windows PCs. Eklemin içinde wireless adaptör var, Bluetooth üzeri. Başka bir adaptör üstünden takmanızı gerekmiyor. Şimdiki wireless kullanıyorsunuz. Bu resimde gördüğünüz adaptör zaten bilgisayara takılan paketimizin içinde. Bütün Windows ürünlerine zaten kullanılabiliyor. So, easy step-by-step setup, and it selects an optimal setting, so you don't have to do anything. It's fairly easy to install the knee, and you walk through the program, and it's done. Çok kolay ayarlama imkanı var burada. Yazılımı açtıktan sonra ayarlamasıyla başlıyor. Sağ tarafta onu step by step geçebiliyorsunuz. Sol taraftaki de parametreler bize gelen yük bilince ya da eklemi büyüklüğünüz anda parametreler değişiyor. Anında görebiliyoruz onu. So the benefits are there is a gate lab, and within the gate lab you can do some troubleshooting and gate analysis and some documentation. So if there are any problems at all within the gate, you can look at it and find it and solve the problem. Bu yürüme izleme programımız zaten aynı zamanda program açtığımız burada çalışıyor. Bunu izleyebiliyoruz, sorunlara görebiliyoruz, yürüyüş analizi yapabiliyoruz, dokumentasyon amacıyla hafızaya alabiliyoruz, yazdırabiliyoruz. Herhangi bir sorun olduğunu zaten burada görüyoruz, müdahale edebiliyoruz. I said it before, a reduced building height of 12.5 millimeters and a maximum bending angle of 170.5 degrees inflection. Bu 30 milim adaptörünle eklerinde daha 12,5 milimetre daha yakın oluyoruz videoya. Tabii bu ufak insanlara daha büyük bir imkan veriyor. Yani şuralarda daha iyi ayar takabiliyoruz. Büyüme derecesi 117,5 derece. Fleksiyon 117,5 dereceye kadar gidiyor. Different kind of fairings with all kinds of designs. In America, everybody is walking without prostheses, so they want a flashy knee to show. It's normal over there. Standard, it comes in black.
Standart olarak bölümümüz siyah olarak geliyor. İstediğiniz vakit 11 tane çeşitli daha başka dizaynlar var. Onları takabiliyorsunuz. Sonradan da takılabiliyor. Ama hasta kendisi de uygulayamaz. So benefits, we have a 36-month limited warranty, 24 months optional warranty, and we can give you clinical support at all time. İçeride sportumuz 36 ay garantimiz var. Bu garantiyi 24 ay tarihlere alıyoruz. Yani 5 sene doldurmuş oluyoruz. 5 sene garanti oluyor. Şimdi spor olayına bakarsak yani ortotek insanlara sorun olduğunu direkt uygulamacıya gidiyor, hastaya gidiyor. Burada sportunu uyguluyor. If you install the knee with someone, we are at the moment capable to lock in your computer and look together to the patient what's going on and solve the problem from a distance. İnternet üzere dünyanın her tarafından yazılım üzere sorunu hastamız yürüyerek tabii ki bilgisayar bağlantısı varken inceleyebiliyoruz ve dünyanın her tarafından diz ekleminin içindeki parametreleri değiştirip yürümeye sağlıyoruz. Three-shaped interior for the below leg part of the cosmesis. One size fits all, so it's only one size. We have a perfect fit for the knee because the fairing is inside the cosmesis, and it gives an opening for a manual setting, so you can reach the manual settings when it's finished. Kozmetik sürgülerle sadece bir tane sopa almanız gerekiyor. Bütün boyutlar hepsine tam geliyor. Sağ sol onun tıraş yaparken dışını ona göre ayarlıyorsunuz. İçi %100 oturuyor zaten. İçinde hiçbir şey ayarlamanız gerekmiyor. Hastaya gereken ayarlama noktaları, direnç gücünün azalma, fazlalık noktaları açıkta kalıyor. One piece cover, we said it. It's not water resistant, very important if you do it like this. Komple kaplamaya gerekirse ürünümüz burada görüldüğünüz gibi var ama su geçirmez özelliğini kaybediyor. And target users, so who are the people are going to use the PA3. Evet, PA3 ve 2 de aynı. Kimlere, hangi hastalara uygun geliyor? It's a K3, K4 level. It has to be able to walk in various cadence, various speed. Have to have enough muscle tone in his hip. And if someone wants to do something with water, it's all perfect. Ürünümüz K3 ve K4 aktivite dizüstü amputelere ayarlanmış vaziyette. Değişik yürüyüş hızlarına yürüyebiliyorsun bundan. Koşma imkanı var, yavaş yürüme imkanı var, normal yürüme imkanı var. Tek gereken şart kalçanın kasları yeterince güçlü olması. Also uses for unilateral or bilaterals. Tek taraflı ya da çift amputelere kullanabiliyoruz. Any questions so far? Buraya kadar herhangi bir sorunuz varsa iletebilirsiniz. So, no questions. We will proceed. Soru yoksa devam edelim. Introduction of the PA3. How does it work? Evet, PA3 nasıl çalışıyor? So we're going to talk about the software, the preparation and the setup. Evet, biz yazılım üzerine konuşacağız. Hastayı hazırlama, eklem hazırlama üzerine konuşacağız. Ve eklemi hastaya hazır hale getirmek. So how does it work? The knee
decides whether it's in swing or stance based on the input from the load sensor that's built in the bottom part of the knee. Evet, nasıl çalışıyor? Eklemimiz sürekli güvenli modunda ve kendisi verdiğimiz input, yani verdiğimiz yükten ne yapacağını kendisi çıkarıp ona göre parametreleri değiştirip örneği ona göre ayarlıyor. It's called a bridge sensor because all the four loose sensors are put in a bridge, so it's very stable. Altta gördüğünüz sarı bölüm köprü sensörü. Daha diğer sensörlere nazaran daha da hassas. On top of the knee, we have an angle sensor and we have a speed sensor. Eklemin üst tarafında açı ölçme sensörü var. Bir de hız ölçüsü sensörü var. And it works with an algorithm that makes the calculations from 1,000 calculations a second. Saniyede bir tane hesaplamaya bakıyor. So this is the timeline, and it's going to look for TT. We call it toe threshold. It's the moment when you have toe pressure, and at 70% at your toe pressure, it will say, well, we're going to go into swing, and then it's going to look for swing transition. Şimdi eklemin nasıl çalıştığını biraz size anlatmak istiyoruz. Gördüğünüz zaman ekseni orada. Aşağıya doğru geçen bölümde yürüyüş esnasının yük bindiği esna yukarı çıkışında parmakların ucuna binen yük ve sarı noktada eklemin açma esnasını gösteriyor. Yeşil noktada yürüyüş sallama modunu. And there's a stumble recovery. That's the safety feature of the knee. Because there's a stumble recovery, the knee is very safe. The knee is always normal in maximum resistance, and it allows to bend when we have the right information to bend. Tökezleme koruması. Durmanı düzledip tökezlemeden koruyor insan. Yes. Next time. In a time frame when you have a toe off, it measures in speed, and within that speed, it allows to get variance in time. So at that point, you can move and the knee will bend. If you're going out of that region, the knee will go into stumble recovery, and it means maximum resistance. Zaman ekseninde gördüğünüz siyah çizgi yük esnasına belirliyor. Mavi çizgi de sallama esnasına belirliyor. Sarı çizgi de hızı belirliyor. Bu parametrelerde uyuşmamazlık olduğu anda bilgisayar yani işlemci bunu fark edip eklemi kilitliyor. So that's why we have to walk 3 different kinds of speeds to make a broader range that the knee is able to bend and not jumping into stumble recovery. So we have to walk 3 kinds of speeds. It's slow walking, normal walking, and fast walking. Ayarlama esnasında hem yavaş hem normal hem de hızlı yürütüyoruz hastaları ki bu ayarlama, hesaplama düzgün olsun. Also included is the software for installing the PA. Demin dediğimiz gibi CD'si yanında oluyor. It's working with the dongle, Bluetooth adapter, and if you want to install the knee, you have to be sure you have a fully battery because it takes a lot of energy to do the setup with the knee. Eklemi ayarlamak için Bluetooth adaptörünü bilgisayara takıyoruz ve bataryası bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Full dolu olması gerekiyor. So if you want to make a connection with the PA, you insert a battery
and you have up till 5 minutes to make a connection. If you're not within that time, the knee will stop and you cannot make a connection anymore with it. It's a safety feature. So if you want to make a connection again, you have to pop out the battery, put it in again, and then you can make a connection. Eklemi ayarlamak için eklemin içine bataryayı çıkarıp bize takıyoruz. Onun önünden gidiyoruz. 5 dakika zarf veriyor bize. Eklemi bulmak için. So if you hit the button search for the knee, it will search for the knee and it will give over here the frame number of the knee. And it must be compatible with the number in the box. You have to check it because if you're working with several knees, you can switch it. So if you check it, you can make a connection pushing on the connect button and you get a connection with the knee. You can check it because inside the knee are burning a green light and a red light. If the green light is burning, then you have a proper connection. Bulunan eklemi yukarıda beyaz bölümde görebiliyorsunuz. Doğru eklemi seçtiğiniz seri numarasından görüp onu elde ediyorsunuz. Bağlantıyı kurduğunuz mu yeşil gösteriyor. So this is what you're going to see when you're opening the setup. There's also a gate lamp running. It's running straight away. And within the gate lamp you can see the torque value, the angle value and speed value. And on top of the line, the gray line, is the state line. Evet, yazılımı açıklaşmış bulunuyoruz burada. Sol tarafta yürüyüş izlemesi var. Bütün torklar, açılar ve bilgilendirmeler bu tarafta görebiliyoruz. Sağ tarafta demin söylemiştik ayarlama sırası. So this is the real data. If you want to, you can click out the boxes over here, torque, angle and rate, and the lines will vanish over there. So you can only look at the torque values or only look at the speed values, or you click them all out and only look at the top line. Ekleme bağlantımız gerçek hızla oluşuyor. Aynı anda hastane yapmışsa biz burada görebiliyoruz. So if there are any problems, you can make a record of a gate and look back in it and see if there are any defaults in it. Yürüyüş anını kaydedebiliyoruz. Sonradan da inceliyoruz. İstersek e-mail olarak teknisyenlere gönderiyoruz. Başka teknisyenlere video gönderebiliyoruz. Ortak film gönderebiliyoruz. Bunları inceleyip bize uzaktan yardımcı da oluyor. So we have additional parameters. With these parameters you can adjust the knee if you having troubles and you have a very strong walker and the knee jumps into safety too early and the patient doesn't like it. We can adjust it with the parameters so it doesn't jump as fast into safety. Normal ayarlama sihirbazından hariç özel bir ayarlama gerekiyorsa burada bizim ayarlama parametrelerimiz var. Normal kullanıcı bunların ayarlamasına gerekmiyor. Sorun olduğu halde bunlara uyguluyoruz. So the plie control window. This is the part where we start. It says welcome and we can start setting up the knee with the patient. Programın ana bölümü bu taraf. Gördüğünüz gibi başlangıç setup sayılır. It's a gate lamp overview. So patient assessment. One thing that's very important when installing the knee is to be sure there are no extension limitations. Because if there are, the knee is built up in a 180-degree line. It's not in a 5-degree flexion angle. It doesn't have any yielding. It's 180 degrees. So you have to do testing. You have to do the Thomas test and hip flexion contracture test. Gördüğümüz en büyük sorunlar maalesef hastanın uygun şekilde ön yoklaması yapılmadığı için protezler yanlış şekilde düzenleniyor. Şimdi çoğu kişide kontraktür oluyor kalçasında. Bunu protezi yaparken yapmazsak, ön almazsak protez
So you're getting someone up on the bench, let him lie down, let him put his sound leg up to his chest and measure the angle of the deflection angle. I'm sorry. Kalça kontraktöründe onu bir tespit ediyoruz. Onu tespit etmemiz demin dediğim gibi gerçekten çok önemli. Çünkü bunu düzgün almazsak, protezimizde bunun ayarını yapamazsak protez hep sorumlu olacak. Yani bütün eklemlere geçerli. So the Thomas test, you're measuring the angle, and if you're gonna make your build up at 5 degrees. En uygun test buna zaten Thomas testi. Orada belirlediğimiz açı artı 5 yapıyoruz. O yürümeye gereken açı. Beraber hesapladık mı? You have to hit flexion contracture at 5%, and that's the socket angle. So that's in which angle the knee should be built up. Evet, aldığımız kontraktörün değeri bir de %5 yok. 5 dereceyi ilave ederek bunu da soketimize ikisini hesaplayarak bakıyoruz. So if it looks very extreme like this, it can be. Because if someone has a limitation like this, you have to build it up like this, and not at the bottom part of the socket. That's the thing we see a lot, that they build it up on the bottom part and then try to adjust it, but it doesn't work. Şimdi bu normal değil, yani burada gördüğünüz sesin normal değil. Bu bayağı bir gelişmiş fleksiyon kontraktörü. Bunu böyle yapmazsak hastanız zaten yürüyemez. Düzgün takım çoğu zaman görüyoruz. Protezleri düz takıyorlar. Hastanın bacağı önde yürüyor. Öbür sağlam bacağı öne gelmiyor. Bunun eklemin bunu kavraması için bizim verdiğimiz değerlerden yürümesi olması için böyle aslında yapmamız gerekiyor. It's one thing that we see a lot, that they don't do it like this because it looks kind of stupid, but you have to do it like this. Evet, görünümü güzel değil, evet kabul ediyoruz diyor, ama bunu böyle yapmamız gerekiyor. Bütün eklemler, sırf bizimkiler de değil, yani en büyük yapılan hata bu oluyor. So you do a bench alignment when you have the knee, and there's an integrated alignment guide. That's a circle around the axle. If you do the alignment, you must be sure to be within 0.5 millimeters of the axle, and you can go straight through the axle if you have a very experienced walker. If you want to make it more safe, you take the 5 millimeters, but never go out of the alignment guide. Evet, oradaki gördüğünüz halka eksenin ortasını gösteriyor ve bu halkaya 5 milimetre önüne gelebiliyorsunuz. Fazla gelmeyeceksiniz, yoksa istediğiniz gibi yürümez. When you're mounting the knee onto the socket, be aware that the hydraulic cylinder never touches the socket when it's flexing fully. If it comes in contact with the frame, it's okay. Bir sorun daha var. Çoğu zaman soketler büküldüğü anda diz eklemlerine beraber çarpışıyor. Bu hidrolik sistemini bozabiliyor. Hidrolikle çarpışmasını önlemek gerekiyor. Dış tarafında denk gelirse sorun yok. And be extra careful with knee articulation because you want a low built-in height that you don't hit the battery cap because it will break. Diz des hastalarında bataryanın kapağına dokunmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. So if you're going to start to install the knee, be sure the power is on, you have a Bluetooth connection, and do the settings by hand for the swing flexion, swing extension, and stance flexion. Evet, hazırlamayı nasıl yapıyoruz? Kulaçtan bu olacak. Tam ağırlık noktasını bulmamız gerekiyor. Pilimiz dolu olması gerekiyor, şarj olmuş olması gerekiyor. Bataryaya taktığımız anda
protezin üstündeki lamba yanıyor mu? Ona bakmamız gerekiyor. Ve Bluetooth bağlantısı var mı? Ona bakacağız. And absolutely be sure that the alignment is proper, because that's the one thing that must be all right to work with the knee. Protezin yapım şeklinde kulaç hataları oluyor. En önemlisi o. So you open plie control, activate the Bluetooth, and select shirts, connect, and your wireless connect. Yes. Then you do the hydraulic settings. So the first of all is stance flexion. It's the resistance for walking downstairs, walking down ramps, sitting down. You can adjust it with an Allen key. The range is from 0 till 5, and in factory setting it's set on 5. We always start at 2.5 when patients are able to sit down. Hidrolik ayarlarının oturmaya, rampaya inmeye gerekiyor. Bir de merdivene inerken gerekiyor. Tökezleme anında hidrolik tamamen kendisini kilitliyor ve tökezleme yöneliyor. Arkasındaki gördüğünüz o kırmızı ok işaretinin olduğu yerde hasta kendisi istediği direnci ayarlayabiliyor. It's the one thing we do with the setup. We leave it at 2.5, and when we are finished with the setup, we are going to walk on ramps and on stairs, and then we do the final tuning. İlk önce 2.5'ta kalıyor orta ayarda, sonradan 1.5 olan biri düşüyor o direnç, ayarladığımız direnç. So the swing flexion, it controls the heel rise. You can insert a pump, and with the pump you can blow in some air. Therefore you get some pressure on the hydraulic system, and your swing phase will be shortened, so the knee will be a bit faster forwards. We always start with 30 psi for installing, and actually never change it. The only time you can change the air is when you want to do high sport activities like running or playing basketball, that kind of stuff. Evet, başta gördüğünüz pompa ne işe yaradığını şimdi anlatacağız. Kırmızı okun olduğu yerde siyah oku takıyoruz. Pompa aşağı yukarı 30 psi ayarlı normal kişi için. Ayarı 20 ile 100 arasında yapabiliyoruz. Bunun nedeni yürüyüş esnasında hızlı yürüyen bir hasta oldu mu ayağın arka tarafa fazla yükselmemesini önlüyor. Tabii ki fazla yükseldiğini ona göre de yavaş öne geliyor. So the final setting is the swing extension setting. It's, the range is up to 9. We always start at 0. When you have someone with a long stump or knee exarticulation or someone with high power, you can break down the external impact. So at first you start at 0, and if someone is really thrown back front-wise, you can bring it up a notch and break it down. Alttaki gördüğünüz ayarlar çok hızlı ve çok kuvvetli hastalar için ayaklarını ya da protezi öne bayağı güçlü bir şekilde atan kişiler için çok hızlı öne vurdu mu protezi bozulabilir tabii ki. O aksını biraz sertleştiriyor öne yavaş gelmesi için. So when we have done these settings, we can leave them and we can do the setup with the plie. So when you're opening the windows, all 3 windows are opening. Ayarlama ana menüsü bu. And we're going to click on next, and every time next to install the knee. At first it asks you, do you want to calibrate? In the screen over here, it explains which values it has to be calibrated. If the numbers are higher or lower than the numbers inside this field, you have to calibrate.